कोलिवाड़ा में जहाँ से लोग एंटर करोगे ना तो 3 टेम्पल लगते हैं. आपला जेव्हा सूर्य येतो वर तेव्हा ही मच्छी लागते. येस रे, भूतांचं जेवण बोलतात. लाईक आता जेवढी भूत आहे गोष्ट. सिलिंग बनवताना लय प्रॉब्लेम आले. आता मच्छीच आमची गेली तिथली. सिलिंग बांधणारे कामगार किती पडून गेलेत. Koliwada refers to a colony of Koli Rajputs in India. Worli is a locality in central Mumbai. It is one of the 4 peninsulas of Mumbai, while the other being Kolaba, Bandra and Malabar Hills. The sea connects it with Bandra via the Bandra-Worli Sea Link. Originally, Worli was a separate island, one of the 7 islands that were ceded by the Portuguese to England in 1661. It was linked up with the other islands only in the 19th century. Kolis or fishermen community are generally referred to as the original inhabitants of modern Mumbai. Once in the village, you are greeted with the smell of drying fishes and other fishing equipments due to the open air and sandy beaches. The village itself is an outstanding place to witness the daily life of these fishermen, which include old school fishing techniques starting from early in the morning. Worli Fort is a lesser known landmark in the city, built by the British considering the danger from the enemies in those days. On the borders of the fort are large cannons made from rock that were used for the same purpose. The fort isn't the most popular tourist spot, which often leads to negligence of the government towards it. The fort is tall and majestic amidst the blue Arabian Sea till date. Small winding roads lead up to the fort, located at the end of the fishing village overlooking the Mahim Bay. It has a built-in well, a temple, and plenty of space to soak in views of Mahim and Bandra. The fort was of strategic importance to the British Navy, guarding the western coast. पुरा दिवस म्हणजे सकाळी आम्ही पहाटे लवकर 4 वाजता उठतो. 4 वाजता उठून घरनं चहा पाणी म्हणजे नाश्ता वगैरे करून त्या बोटीवर येतो आणि जिथे मच्छी असेल त्या ठिकाणी आम्हाला ती बोट द्यावी लागते. त्याच्यानंतर मग ते आपला सूर्य यायच्या अगोदर म्हणजे हे आपलं सूर्यास्त उगवायच्या अगोदरच ती जाळं करावे लागतात, पाण्यामध्ये टाकावी लागतात. त्याच्यानंतर मग अर्धा 1 तास थांबून आपला जेव्हा सूर्य येतो वर तेव्हा ही मच्छी लागते. आणि त्याच्यानंतर मग मच्छी झालं म्हणजे लागली मच्छी मग 8:30-9 पर्यंत त्या जेटीवर येतो. नंतर मग पुढची कामं झाडणं वगैरे हे आहेत ना, उद्याची तयारी करायला लागते. झाडून भोजे करायला लागतात मच्छीचे. मग ते उद्याची मग ते आम्हाला 2-3 वाजतात घरी जाण्यासाठी.
Speaking of risks faced by the fisher folks include severe sanitation problems. People staying right at the edge of the sea are getting the brunt of it. This problem is caused by the dumping of garbage on the beach, which results in the fishing, plastic and other waste materials floating in the sea, all of which comes in with the seawater during the monsoon. A lot of water remains stagnant in the various nooks, crevices, and other waste. This becomes a ground to breed mosquitoes and in turn increases chances of spreading diseases like dengue and malaria. परमिशन कसं म्हणजे आता बोटीचं लायसन्स असतं, आता गाडीचं कसं लायसन्स असतं, VRS वगैरे तुमचं काय आहे तसं इथे आम्हाला कळवलं होतं त्याला. त्याचं 5 नंबर फॉर्म, 2 नंबर फॉर्म, इन्शुरन्स असे सर्व कागदपत्र लागतात. त्याशिवाय मी मच्छी मारायला जाऊ शकत नाही. म्हणजे एक लिमिट असते का? नाही कुठे पण जाऊ शकतो मच्छी मारायला. At Mumbai's Worli coast, 130 motorboats go out every day to the sea from the Worli Canal, and over 200 smaller boats from the 2 more jetties in the vicinity. Over the years, fishers at Worli have been coming back from the sea with lesser and lesser catch. According to them, disappearing fish is the direct result of city's coastal infrastructure projects and climate change, rather than unsustainable fishing. The construction of Bandra-Worli Sea Link not only replaced the generational fishing spots, but also affected the fishing population beneath the sea link. Road projects at Worli, even in their construction phase, proved to be the biggest threat to their community. आणि आता हे कसं झालंय, कोस्टल रोडचं जिथे मच्छी अंडी घालायला येतात तिथेच प्रॉपर ते ब्रिजचं टाकलंय भराव वगैरे, ते सगळं सिमेंट भरून जात म्हणजे तिथे येतच नाही त्या ह्याच्यात. म्हणजे कोस्टल रोड मुळे सगळ्यांना त्रास खूप झाला. त्याचा काही भविष्यात उपयोग नाही. म्हणून आमच्या अजून ट्रॅफिक वाढलं. म्हणून आमच्या मुला समजा या लाईनीत पडू नका, तुम्ही आपल्या जॉबला जा. आम्ही पडलो बस. हे बंद झाल्या मग कोण करणार पुढे? आता पोरं लागतील जॉबला वगैरे, असं त्यांच्या ह्याच्यावर मग करू. कसं काय, जोपर्यंत आहे आपली ताकद वगैरे तोपर्यंत वापरत राहू. The country went under complete lockdown in March 2020. Due to the COVID-19 crisis, restrictions were imposed on fishing activities, leaving fishermen with unsorted, unsold, and rotting fishes. Some were even beaten when they tried to take a different route to the sea. Reportedly, Government of India was supposed to compensate fishermen for their losses incurred by them. With fewer restaurants and hotels running and more people buying fish online, the prices also started to take a dip. मध्ये काळं ते काढायला लागते फाडून, आणि मग त्याचं काळं काळं करते सर्व. जरा हात लावलंच ना, हां इतकंच असते. नव्हते अजिबात नाही. 1.5 वर्ष तर असाच काढला आम्ही घरात बसून. वर्ष जास्त बोल, पोलिसांचा पारा असायचा कंपल्सरी इकडे. हो ते त्यांना नाही समजलं ना त्या लोकांना. आम्ही घरातनं बाहेर आलो तरी पोलीस यायची मारायला, एवढा स्ट्रिक केलेला. कोलिवाड्यात काय कमीच भेटलेले, पण ते वरली ते प्रचारच झाला. कोलिवाड्यात कोरोना आहे. ही वरली वेगळी आपली कोलिवाडा, आणि ही जांभूळवाडा वरलीची वेगळी. तिकडे भेटायचे त्या आमचंच कोलिवाड्याचं नाव. त्यामुळे ते जाम स्ट्रिक केलेलं, सर्व बंदच केलेलं. दोन्ही गेट आमचे येण्या जाण्याचे. बाहेर पण नाही जाऊन द्यायचं भाजी वगैरे काहीच नाही. नंतर मग हे आपले शाखेवाले किंवा दुसरे आहेत ते लोक आणून द्यायचे भाजीपाला वगैरे. हां, त्याच्या अगोदर 10 दिवस अगोदर वॉर्निंग दिलेलीच, कोरोनामुळे बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आम्ही थोडंफार लक्षात पाणी मारून ठेवलेलं. The Koli fishermen have their own belief towards the sea. It's their tradition to seek permission from their deity, that is Golfa Devi, before entering the rough waters, who answers them with a yes or a no. Situated at Worli Koliwada in Mumbai, on a road eponymous to the goddess, the Golfa Devi temple is a beautiful renovated marble structure which stands out in the motley of colorful hutments around it. Inside,
On a raised platform, you can see Golfa Devi sitting in the form of a black colored stone idol adorned with a heavily embroidered cloth. She is accompanied by two other goddesses, Sabka Devi and Harba Devi. The idols of both are kept on her either side. As soon as the fishermen folk come to ask whether it's safe to take the boat outside to the sea, the priest places two tiny silver colored balls on the shoulders of the goddess. A few prayers are said, and then when the worshippers ask their question, the silver ball answers by either falling on the right, which means it's a yes, and if the ball falls on the left, which means the answer is no. They have strong faith that the goddess hasn't been wrong till date. The current priest for the past 18 years is Sadanand, a Worlikar. His entire family has been in priesthood, and he states that it was his ancestors who established the temple of Golfa Devi almost 770 years ago when the goddess claimed this spot. Though the temple is primarily visited by fisher folk, other people from all over come to seek answers regarding investments, buying assets, and that of marriages. Especially during the time of Navratri, Golfa Devi is seen as a pilgrim spot. तो मैडम मैं जहाँ से एंटर करोगे ना तो तीन से तीन टेंपल लगते हैं। लाइक यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे है वेताल करके वेताल देव है, और नीचे से एंटर करेंगे तो चेड़ी देव आता है, और वो साइड से करेंगे तो गोल्फा देवी टेंपल है। Koliwada is a place full of mysteries. Especially the one where the spirits of the dead are heard speaking at night time. The local people are believed to be the living proof of the same. They believe that this evil being was even behind the accidents that took the lives of several ceiling construction workers. The fisher folks seem to always live in fear of their business being affected or the village getting drowned into the water. प्राचीन एकदम पुराण्यापासून म्हणजे म्हणजे जुनी माणसं होती तेव्हापासून चालू आहे. पहिला 2-3 वर्षांनी घालायचे रे सूर्योदय. आता पहिला वर्षाला घालायचे, आता 3 वर्षांनी घालतात. कोणालाच नाही माहिती. जुनी माणसं होती म्हणजे मला वाटते जवळजवळ आता ती पिढी 4थी-5वी पिढी असेल. हे सांगू म्हणजे आता ही जी माणसं काही नेलेली काय पूर्ण केलेली मटेरियल केली असेल ना, ही माणसं उठतात म्हणजे काय त्यांचा आत्मा हे होतं. त्याच्यामुळे लोकांना त्रास झालेला मच्छी पण बंधाती राहत नाही, म्हणजे भूता खातातच समजते, म्हणून ही सुरुवात केली आहे. The Bandra-Worli Sea Link is a 5.6 km bridge that connects the northern suburb of Bandra to Worli in South Mumbai. Around 6,000 people had worked around the clock just to construct the said engineering marvel. It is said that many of the workers had to lose their lives due to the accidents that took place during the construction phase. त्यात मेन तो प्रॉब्लेम आहे. या जाण्यासाठी त्यांनी गेट नव्हता ठेवला ना, तेव्हा तो हे केलं लागलं स्ट्राईक बंद केलं. हां बंद केलं. आता हा पण कोस्टल रोड झाला आहे, त्याच्यावेळी पण त्या गटारावरती आमचीच मच्छीमारवाले आहेत, त्यांनी पण म्हणजे आम्ही त्यांना साथ देऊन म्हणजे बंद केलेलं. का जागा तर पाहिजे, म्हणजे जागा एखाद्या वेळी पावसात गेला समजा निवांतपणे तर येण्या जाण्यासाठी, किंवा आता बघा या अचानक वारा सुटतो, त्या वाऱ्यामध्ये बोट इकडे तिकडे जाऊ शकतो ना,
मग तो प्लेनमध्ये गॅप नाही ठेवल्यानंतर एक आपटणारच बोट, बोटीचं नुकसान होणार किंवा म्हणजे माणसं असतात त्यांचं नुकसान होणार, त्याच्यासाठी ते. आणि काही गाण्याची भूतं पण झपटतात. हां, म्हणून कधी आलेला का दुपारी 1च्या नंतर तिथे खाली जाऊ नका, कारण काही मुलं अशी बुडालेली आहेत ना, त्यांचे पण आवाज येतात. आता तुम्ही ह्या जागी आहात ना, ह्या जागी काही भूताचं ह्या जागी आहात ना, ह्या जागी इथे पण आहे. काय बोलतात हां, वही बोले की इधर हम जो खड़े ना इधर भी होता है भूत का. सिलिंग बनवताना लय प्रॉब्लेम आलेत. आता मच्छीच आमची गेली तिथली. सिलिंग बांधणारे कामगार किती पडून मेलेत. हे पंजाबी बाहेरचे कामगार नाही, आपल्या इथे पण नाही बांधत. किती कामगार पडून मेलेले आहेत, त्यांचे पण कधी कधी आमच्या पूर्वीला आवाज येतो. हो, पण तुम्ही जर कानोली गेला का बघत राहाल कोण कुठला आवाज येते. आता आमच्या लोकांना माहिती आहे तर काय वाटत नाही. Out of all the many rituals and festivities that take place in India, this is known to be a very unique one. The Worlikers seem to believe that there is a monster beneath the sea, and if they fail to keep feeding it, it might threaten their business, or worse, their lives. Let's get to know more about the dangers that this mysterious sea monster possesses. 3 वर्षांनी कसं एक हे असते रे, भूतांचं जेवण बोलतात. लाईक जे भूत आहे त्यांना एक जेवण द्यावं लागतं. तर ते कसं त्या दिवशी पूर्ण हे करतात, लाईट्स वगैरे सगळे ऑफ करतात आपल्या ना, पूर्ण लाईट्स त्या सगळं बंद करणार. आणि जेवण म्हणजे ते एक त्यांचं मटण असते, बकऱ्याचं मटण. तर ते कसं शिजवणार, ते किल्ल्यामध्ये ती लोक शिजवतात, बनवतात. आणि मग असं एका मोठ्या टोपात घेणार आणि पकडला एक स्पॉट त्यांचे ठरलेले असतात. त्या स्पॉटवर तिला रात्री टाकत येणार आणि एंडला मी ते ते नंतर एक कोणतरी असं पकडतात नाही रे, बेवडा माणूस वगैरे हे असं, त्याला ते बांधतात आणि आतमध्ये पाण्यात ते जेवण घेऊन सोडतात. त्याच्यात असं म्हणतात की ते भूत तिकडचं येऊन ते जेवण घेऊन जातात. बस म्हणजे तो एंड असतो तिकडे. आणि त्यांचं एक असं जिथे ते लोक जेवण टाकतात ना, त्याला पण एक असं एक वाक्य आहे, म्हणजे पकडला एक आंधळ्या पांगळ्यांनो जेवायला या, एक वर्डिंग असतं, आंधळ्या पांगळ्यांनो जेवायला या, असं ते बोलत बोलत ते स्पॉटवर जेवण टाकत आहे. Speaking of the ritual, it's a long process. Firstly, they need goat meat, which they drop it on the streets while walking towards a specific spot, chanting their mantra to keep the monster or evil beings at bay. Then, what they need is a homeless man or a drunkard to whom they rub the meat on and send him in the ocean with a rope tied to him. The chant goes something like, "Walking dead, come and eat, walking dead, come and eat." Hopefully, if the monster is satisfied, the man tied to the rope comes out alive. Otherwise, he disappears, never to be seen again. This ritual should be done every 3 years, and that too without any mistakes and zero disruptions. Only then will the fisher folk remain in peace without the sea monster's constant terror. त्या माणसालाच घेऊन जातात, खेचतात. माणूस तो वरती दिसू शकत नाही, म्हणून ते रशीने बांधतात आणि खेचतात. म्हणजे सांगू, भूताना पण खाणं, देवाना पण देणं असते. प्रत्येक देवाना पण देणं असते, भूताना पण देणं असते. Experts say that all of the accidents that happened during the construction of Worli Sea Link were because of the lack of precaution, and there is no such thing as bad aura or negative energy. But the locals of Koliwada still believe and follow the ritual because the fear that their village might get sunken underwater due to the spirits still haunts them till date.